So welcome back. Now we're gonna have a look at Oxford Phonics World 4. Let's say այստեղ նշվում է consonant blends. Consonant-ը եթե հիշում եք բաղաձայներ, blend-ը միավորել, միացնել իրար. So unit 1. So this is bl, cl, br, cr, fl, gl. Իրենց կնայինք նաև բառերի մեջ, որպեսզի ավելի հեշտ հասկանանք. So այստեղ ունենք b, l, bl, bl, a, k. Այս երկուսը իրար հետ ուղղակի ասում են k. So bl, a, k, black. So this is a black color. So սև գույնն է, black. K, l, kl. So kl, a, k, clock. Ինչպես նշեցի, սա k է, so clock. This is a clock. This is a blue clock. Սա կապույտ ժամ է. Black, black, blanket, clock, club. Սովորաբար եթե բառի վերջում հանդիպում եք k, et, այս հնչյունները իրենք միասին կարդացում են kit. So blanket or blanket, kit, kit կամ kit, blanket. Հետո ունենք club, սա իրականում նշանակում է կամ ակումբ, կամ խմբակ. Սա այդ իմաստն է, կամ ինչ-որ տեղ, որտեղ մարդիկ հավաքվում են. Քանի որ այստեղ չեն կարող լսել, so let's just read and match, եկեք փորձենք կարդալ և համապատասխանեցնենք. Clock. This is a clock. This is a green clock. Club. Club. This is a club. And then we have blanket. Blanket. This is a blanket. Vermak. Blanket. Then we have blue. Մենք չունենք blue. Գույն, կապույտ գույն չունենք. So we don't have blue, we have black. Then number 3, club. This is a club. Blanket. This is a blanket. And clue. Եթե հիշում եք clue-ն հուշումներ. So clue. We don't have a clue. Չունենք նաև սա. And black. Black. So this is black. This is a black color. Now let's read and check. You see they have already done this one. So the B on the bud is yellow and black. Եթե հիշում եք ունենք B, A, D, bud, այստեղ ունենք O, yellow. So the B on the bud is yellow. Այս B-ն տեղին է և black. Եթե չեմ սխալվում bud-ը հայերեն բողբոջն է. Վիդեոն խմբագրելու ընթացքում նաև կտեղադրեմ այդ բառը. Number 2. The kids are in a club. The kids are in a cave. Հիշում եք հարցում է what is your name? My name is A. So k, A, v, cave. So the kids, երեխաները, are in a cave or in a club. Cave նշանակում էր քարանձավ. Իսկ club նշանակում էր այս խումբը, այս տեղը, որտեղ իրենք հավաքվում են. This is a club, so the kids are in a club. Երեխաները այս club-ի մեջ են, club-ի ներսում են. Then, number 3, can you see the blue clock? Can you see the blue clue? Հիշում եք, որ սրանց կարդում ենք ու blue clue. Իսկ մենք կարողանում ես տեսնել the blue clock, կապույտ ժամը, թե the blue clue, թե կապույտ հուշումը. So this is a clock. This is a blue clock. So this one. And number 4, I have a black coat. Հիշում եք սա O. I have a black coat, թե I have a black blanket. This one is a blanket, and it's a black blanket. So safe, vermak. So I have a black blanket. The next one, let's read the sentence. Our club has a blue clock and a black blanket. Our club has a blue clock and a black blanket. Մեր club-ը ունի այս blue clock-ից և black blanket.
The next one, here we have br. Եթե հիշում եք, այս երկու on հիմնականում իրար հետ ու էր, so br, broom, so broom, so this is a broom, and then crab, this is a red crab. Number 1, broom. What is your name? My name is I, so bride harshnatsune. Crab, this is a blue crab, and we have a crocodile, crocodilos, crocodile. So which ones have the same sounds? Դուք արդեն գիտեք ինչ է նշանակում, այստեղ չենք թարգմանելու, եկեք փորձենք հասկանալ, թե which ones have the same sounds. You see crocodile and crab, and this one is a club. Just because this is a L, քանի որ սա L է, իրեն չենք վերցնի շրջանակի մեջ. So crocodile and crab. This is a broom, this is black, and this is blanket. Which ones have the same sound? Brr. These ones have the same ones. And number 3, we have a clock, broom, and a bride. Here we have br, cool. So these ones have the same sound. Քանի որ չենք լսի այստեղ, ուղղակի կփորձենք մի տարբերակ ընտրել եւ գրել. So we can write crocodile, but we can also write crab. Կարող ենք գրել թե սա. We can write blanket, and we can also write black. We have clock, or we have a club. Broom and bride. Crab and crocodile. Bride and broom. Հիմա ես կարող եմ ասել, դուք փորձեք լսել իմ ասածը եւ ընտրել ճիշտ տարբերակը. Number 1, crab. Իրականում այստեղ արդեն իսկ նշված է. Number 2. Number 2 is bride. Այստեղ գրեք bride. Number 3, black. So write black. Number 4, it's a crocodile. So crocodile. Number 5, club. Write club. Գրեք այստեղ club. And number 6, write broom. Good. And the next one. Let's read the sentence. So, the bride wants a broom, a crab, and a crocodile. Bride հարցնացուն ուզում է wants a broom, a crab, and a crocodile. Ինչի համար ուզում ես կանեմ? Okay, the next part. Fly. Եթե ուզում եք հիշել, թե ինչու ենք այստեղ գրում why, այս տարբերակը կարող եք նայել Oxford Phonics 3-ի դասընթացների վերջին վիդեոներից մեկը. Then the next one, here we have Gl. He says, hey, what is your name? He says, my name is O. So globe. This is a globe. Number 1, this is fly. This is flag. This is a red flag. Globe. Glass. Glass-ը ապակ է, բաժակն է. Քանի որ այստեղ չեն կարող լսել, ես ուղղակի կընտրեմ մի տարբերակ եւ կգրենք. So this one, they have written flag. Flag-ը դրոշներ. Իրենք արդեն իսկ նշել են flag. Number 2, let's write globe, and this is a globe. Number 3, glass, այս ապակյա բաժակն է. Եվ number 4,
fly, jaunt, fly. Okay. D, circle and write. Շրջանակի մեջ վերցրեք և գրեք. So number 1 is glass, glass. Number 2, oh, number 2 is fly, fly. This is fly, F-L-Y. Number 3 is flag, flag. This is a flag. And number 4 is globe. So this is a globe, globe. And let's read the sentence. I see a fly on the globe and a glass on the flag. Yes, տեսնում եմ a fly on the globe. Եթե հիշում եք, սա նշանակում է վրա, globe-ի վրա, and a glass, ինչի վրա, on the flag, դրոշի վրա. So, read and write. Հիմա պիտի կարդանք ու գրենք. So, this one is a fly, այստեղ կգտնենք full, ու հետևաբար կգրենք այստեղ fly. Bride, so, bride. Glass, glass. Broom, crocodile, kind of a երկար բառ չեմ գրի. The next one, black, flag, crab, and then we have globe, globe, and we have blanket, b and l, blanket, and then we have club, club. Good, now it's time to read the story. Եկեք կարդանք պատմությունը. The club. Եթե հիշում եք, եթե դից հետո գալիս է ինչ-որ մի հատ բաղաձայն, ուրեմն սա կարդում ենք the, ոչ թե the. So the club. The club. The fly, the crab, and the crocodile are friends. Այս երեքը ընկերներ են. This is their club. Սա իրենց երևի հավաքատեղին է. Սա իրենց club-ն է. Այստեղ իրենք ժամանակ են անցկացնում. Our club is a mess. We need to clean up. Ասում է շատ կեղտոտ է այստեղ. It's a mess. Ինչ-որ խառը վիճակ է. We need to clean up. Մենք պիտի ամբողջությամբ մաքրենք. Երբ որ սովորաբար նշում են up-ը, բառացիորեն նշանակում է վերև, բայց այս դեպքում եթե նշում են clean up, նշանակում է ամբողջությամբ պիտի մաքրեն. Eat նշանակում է ուտել. Եթե ասենք eat up, նշանակում է ամբողջությամբ ուտել. Good, the next one. I can use the broom to sweep. Ասում է ես կարող եմ օգտագործել broom-ը, երևի ավել հայերեն. Ավելը to sweep, այստեղ մաքրելու համար, to sweep the floor. Number 3. I can put away the blanket and put up the flag. Ասում է ես կարող եմ put away the blanket, մի կողմ դնել blanket-ը կամ հավաքել մի կողմ դնել blanket-ը. This is the flag. So put up the flag, այսինքն դնեմ իր տեղը, կախեմ, որտեղ որ պետք է կախվածներ։ Այսպես տեսնում եք, օրինակ 4-րդ նկարում արդեն իսկ ինքը կախված է. Then he says, I can wipe the globe with a rag. Ես կարող եմ wipe նշանակում է այսպես մաքրել. I can wipe the globe. Տեսեք այս կտորով wipe է անում globe-ը. Wipe the globe with a rag. Rag այս կտորներ. Ես կարող եմ դա այսպես մաքրել.
Number 4. Now our club is clean. Հիմա մեր այս club-ը մաքուր է. It is clean. Look at the clock. Նայիր ժամացույցին. It's time to eat. Ժամանակն է ուտելու. It's time to eat. That's it for Unit 1. See you in the next one. Bye.